السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نحل هذه المسألة. طبعا use the Laplace transform to solve the given initial value problem. وطبعا علينا أن نلتزم بأسلوب الحل ونستخدم Laplace transform. طبعا لا غنى لنا عن هذه القواعد اللي هي Laplace transform of derivatives. بالخطوة الأولى راح ناخذ هذه differential equation وراح ناخذ Laplace transform for every single term، فراح تصبح عندي بهذا الشكل Laplace transform of y prime plus 6 times Laplace transform of y. طبعا أنا بفضل إنه هذا الكونستنت نخليه برا Laplace transform. Then this is equals Laplace transform of e to the 4 t. لو سألنا Laplace transform of y prime prime زي ما انتم شايفين equals s capital Y of s minus y of 0. طبعا هذا الشيء لازم نكون حافظينه. s capital Y of s minus y of 0 plus 6 Laplace transform of y. It will be 6 times capital Y of s equals e to the 4t 1 over s minus 4. بطبيعة الحال راح نستفيد الآن من الانيشال كونديشن اللي موجود هنا، وهو انه y of 0 equals 2, so we will replace this by 2. So it will be s capital Y of s minus 2 plus 6 capital Y of s equals 1 over s minus 4. الآن مهمتنا ستكون وسولف for capital Y of s. وهذا يعني أننا نريد أن تتحول هذه من هذا الشكل إلى y of s or capital Y of s equals something. So we will shift 2. So we have s capital Y of s plus 6 capital Y of s equals 1 over s minus 4 minus 2. it will be plus 4. واسمحوا لي أيضا على ورقة خارجية أني أعمل بعض الحسابات. نعمل شوي simplification. عندي 1 over s minus 4 plus 2 over 1. راح يكون عندي common denominator. I will multiply by s minus 4 by s minus 4 كمان. راح يصير عندي s minus 4 1 plus 2 times s minus 4. It will be 1 plus 2s minus 8 over s minus 4. We can combine minus 8 and 1. It will be 2s minus 7 over s minus 4. إذا هذا الرايت هاند بعد ما عملنا common denominator و simplification. So هون في عندي على الليفت هاند we can factor out y of s. We have y of s here, we have y of s here, so it will be capital Y of s times s minus s plus 6 sorry equals. طبعا هذا حسبناه هون اللي هو
2s minus 7 divided by s minus 4. عفوا. بقي علينا خطوة واحدة حتى نعمل فعلا y capital Y of s equals, we will multiply here by 1 over s plus 6 and we will multiply here by 1 over s plus 6. هدفنا انه نلغي هذول طبعا، فراح يصير عندي y of s equals 2s minus 7 over s minus 4 times s plus 6. بعدنا حققنا هذا الهدف، وهو انه to solve for capital Y of s. Next step to take inverse Laplace transform لهذه resulting equation. It will be inverse Laplace transform of capital Y of s equals inverse Laplace transform of 2s minus 7 divided by s minus 4 times s plus 6. أيضا من هذا هذه الفورمولا نستنتج بأنه inverse Laplace transform of capital Y of s equals small y of t اللي هي السولوشن اللي بنبحث عنه. طبعا راح يصير عندي هون y of t or y equals inverse Laplace transform of 2s minus 7 divided by s minus 4 times s plus 6. مهمتنا الآن هي أن نجد inverse Laplace transform لهذا الفانكشن، وطبعا زي ما انتم عارفين راح نلجأ لما نسميه partial fraction decomposition. بطبيعة الحال عندي هون 2s minus 7 divided by s minus 4 times s plus 6. طبعا هذا case 1 من partial fractions. a over s minus 4 b over s plus 6. ثم راح نعمل common denominator، فراح نستنتج هون انه a times s plus 6 plus b times s minus 4 divided by s minus 4 times s plus 6. طبعا هون يا أصدقاء نستنتج بأن هذا النوميريتر اللي موجود هون يساوي هذا النوميريتر اللي موجود هون بسبب ما نسميه transitive property بالequal this equal this equal this. so this numerator equals this numerator. خلينا نكتب هاي المعلومة هون، إنه عندي a times s plus 6 plus b times s minus 4 equals 2s minus 7. راح نختار اختيارين ل s حتى نتمكن من إيجاد a و b زي ما تعلمنا بكالكولوس 2. if s equals minus 6 والثاني سيكون if s equals 4. طبعا minus 6 راح يخلي هذا 0، ال4 راح يخلي هذا 0، راح نتمكن ان نوجد a و b. if you plug in minus 6 a بتصير multiplied by 0 بتختفي، بصير عندي هون minus 6 minus 4 يعني minus 10b. and if you plug in minus 6 it will be
minus 19. Then we will divide by minus 10, so b equals 19 over 10. So this is the value of b. Same wise راح نجد a. If you plug in 4 it will be 10a. طبعا b it will be vanished لأنه multiplied by 0 equals 2 times 4 8. 8 minus 7 1. If you divide by 10 then a equals 1 over 10. نرجع الآن لهذه الإكويجن اللي هون y of t equals inverse Laplace transform of a 1 over 10 over s minus 4. إذا بتلاحظ ال a عندي بالديكومبوزيشن over s minus 4 هي موجودة هون، وال b over s plus 6. So plus inverse Laplace transform of 19 over 10 over s plus 6. وكما نعلم ولأننا نتعامل مع linear transform فبإمكاننا أن ناخذ هذا الكونستنت وهذا الكونستنت أيضا to be out. So y of t equals 1 over 10, then inverse Laplace transform of 1 over s minus 4 plus 19 over 10 inverse Laplace transform of 1 over s plus 6. Finally, y of t equals 1 over 10 e to the 40 اللي هو الانفرس لابلاس ترانسفورم لهذا الفانكشن plus 19 over 10 times e to the minus 60. وبهذا تكون قد انتهت المسألة وشكرا.